Կազմակերպությամբ Տորոնտոյի հայգետրոնի ապրիլ 24-ի հանձնախումբին հայոց ցեղասպանության 104-րդ ամյակի ոգեգոճումը Օտավայի մեջ տեղի ունեցավ չորեքշաբթի ապրիլ 24-ին։ Հանրագարկերը Տորոնտոյի հայ երիտասարդական կետրոնեն մեկնեցան առավոտյան ժամը 6-ին դեպի Օտավայի խորհրդարան, ուր Մոնրեալեն, Լավալեն, Քեմբրիջեն եւ այլ վայրերը հայորդիներ մեկտեղված էին միասնապար ոգեգոճելու ցեղասպանության 104-րդ ամյակը։ The worldwide recognition of the genocide has strengthened the will of brave Turkish citizens and civil society groups who were demanding Turkish recognition of the Armenian genocide. Lawyers, human rights associations, all agents of change who, despite the threats of legal action, embody those Turkish citizens who have saved Armenians 104 years ago. Today, I stand alongside you and Canadians from coast to coast to coast as we honor the victims of the Armenian genocide and pledge never again. As stated by the Right Honourable the Prime Minister Justin Trudeau, the Government of Canada pays tribute to the victims of this tragedy and reaffirms its commitment to strive for a world in which nobody, regardless of faith or ethnic background, feels discrimination or persecution because of who they are. That is the truly dark capability that human beings have demonstrated in the past. The ability to massacre another group of people for the sole crime of being a different race, a different ethnicity, a different background. And that is why events like today are so important, to commemorate and to honor the victims, but also to strengthen our resolve that the truth must always be told, that the next generation must understand the crimes of the past and the atrocities that were committed, and honor the memories of those that were lost. 104 years have passed since the horrific crime of 1915, yet Turkey continues to categorically deny its heinous crime, depriving the victims, survivors, and their descendants of proper closure that they justifiably deserve. I'm very proud to have been one of the members of parliament here to work on that motion to recognize the month of April as the month of commemoration of genocides during 20th century. But the work is not done. It's not because we had a motion in parliament that everything is fine. We still have to work very hard together to make sure that the Armenian genocide and the massacre of 1.5 million Armenians in 1915 will be the truth, will be recognized not only by our government and the Parliament of Canada, by the government and the people of every country in the world, including those on the other side of this fence. Thank you very much. Shnaregelem. The inability of the international community to adequately condemn the atrocities against Armenians, Greeks, and Assyrians in the Ottoman Empire was in the roots of our failure to prevent other crimes against humanity. The goal of Armenia's policy is to form effective mechanisms for preventing future genocides and similar crimes against humanity. Alas, the wound is still bleeding because there is too much neutrality, silence, and denial around the world, and there is still too little humanity. That's why we gathered here today to reiterate our stance. Մենք բոլորին հաստատեցինք, որ մենք կանք ու կարող ենք դիմակայել բոլոր դժվարություններին ու մարտահրավերներին։ Աստված պահապան հայ ժողովրդին եւ հայ ժողովրդի բարեկամներին։ Շնորհակալություն. Thank you. The world failed the Armenians. And because it failed the Armenians, it failed the Ukrainians. And it failed the Jews, and it failed the Rwandans, and it failed the Romas, and it failed the Yazidis.
Let us today remember the millions of Armenian victims, and the Jewish community today stands with you. And let also act so that their memory pushes us to do better and to be better. Thank you. Our goal is not vengeance. We are merely seeking justice through acknowledgement. And we will not stand down until justice is served for the victims of the Armenian, Hellenic, Assyrian genocides committed by the Ottoman and Kemalist forces over 100 years ago. I'm standing here as a genocide survivor. The genocide that happened in Rwanda 25 years ago, to say that I hear your pain. I know, I was there. I know what your grandparents, your great-grandparents lived. I know what happened. You are my people. Եվ դեր Հիսուս եղիցին ցեզ ընդ ամենեսյանդ ամեն։ Քալենք միասին թեպի թրքական տեսփանադուն, հիշեցնելու անգամ եւս Սուրբ Պետության, որ մենք կհիշենք մեր նահատակները, մեր նահատակ սուրբերը, մենք դերն ենք մեր իրավունքներուն եւ պիտի շարունակենք մեր պայքարը մինչեւ արդարության հաղթանակը ազատ անկախ ամբողջական Հայաստան Turkey, stop your denial! Turkey, stop your denial! Gather in front of this embassy to demand what is rightfully ours, justice. The memory of our ancestors will live on as long as we continue marching and chanting in these streets. Our screams will roar as we continue marching until justice is served. We march for humanity, and we march for all those who have suffered, for Armenians, Jews, Rwandans, Darfurians, Ukrainians. We march for all! Գազագերբությամբ հայոց ցեղասպանության ողջագոչման Թորոնտոյի հանձնախումբին հայոց ցեղասպանության 104-ամյակի ողջագոչումը դեղի ունեցավ գիրագի ապրիլ 28-ին Հայգետրոնի սրահին մեջ։ Օրվան փանախոսներ Henry C. Theriot, նախագահ International Association of Genocide Scholars-ի։
Ցեղասպանության 104-ամյակի պաշտոնական հանդիսութենեն առաջ դեղի ունեցավ Վրեժ Չաթալյանի լուսանկարներու հավաքածոներու ցուցադրություն, որոնց կողքին կային նաև լրակիրները քաղված էջեր աշխարհի տարբեր կողմերեն, տարբեր լեզուներով հայկական ցեղասպանության առնչությամբ։ Այս սրահը քանի տասնյակ անգամներ ոտնգայս լրությամբ հարկած է մեր սրբաթասված նահատակներու հիշադակը, ապա շնորհիվ մեր որդեգրված հայրենիքի, Կանադայի ուղղամտության եւ արդարադատության տարիները ի վեր միասնաբար մեր ցայները կբարձրացնենք եւ միայն բանջարությամբ չենք թիմել քաղաքական մեր թեմքերու եւ ղեկավարներու, այլև կդասանենք մեր երախտագիտությունը, որպես կանադական ընկերության հավասար եւ դիպակ քաղաքացիներ եւ հանձնարարու կուզենք կլալ բոլոր մարդկային անարդարություններու հետապնդման։ Genocide education within the context of Canadian history allows for opportunities to shed light on the positive outcomes of global citizenship and collective action, of humanitarianism and the role that civil society can play in effecting change. When we point to our Canadian-Armenian duality, we can see the positive role that government officials and public institutions can play in bringing forth real change. Every Armenian has the same experience in Canada. And each of you who are here today who are not Armenian will have the same experience because every Armenian has the same experience. The experience is that you know about the genocide because you know somebody Armenian. You know about the genocide because somebody Armenian had to tell you about it one day. And for you, it sounds like it's nothing, right? You met an Armenian person, at some point the conversation turned to Armenian history, and they told you about the genocide. For Armenians, it's not that easy. Because every time we meet somebody new, who we don't know, who asks us, where are your ancestors from? And you say, I'm Armenian, at some point in the back of your mind, the first thing that comes to mind is, am I going to tell this person about the genocide today? And if we put mandatory education, if we can teach our children about this history the way we do the rest of history, then one day when we have these conversations, I won't ever have to think to myself, is today the day I'm going to have to teach this person about the Armenian genocide? Because they'll already know. The simple question is, why should education about the Armenian genocide have some official place in school curricula, particularly secondary school curricula? And it's a tough question, not because there aren't a lot of answers for it, but because something that happened 100 years ago that's easily sort of set aside, especially in the face of denial, okay, requires some thinking about to get us to the point where we understand and appreciate how important it is to include the Armenian genocide in the education of young Canadians. I mentioned this before, it's a reference case for scholars. The Armenian genocide is particularly useful. It is one of the few cases of genocide where all 5 of the features of the UN definition were prominently perpetrated. Direct killing, creation of conditions meant to result in death, right? Driving people into a desert, taking food, clothing, and so forth away from them, right? Putting them in positions where it was guaranteed almost that they would get disease because of the poor conditions, the sanitary conditions, the lack of food, and so forth, right?
So the Armenian case really boils down to, in terms of the contemporary world, between people who are willing to sacrifice and stand up for moral beliefs, for true commitment to human rights, versus those who unfortunately can be bought and sold. Those whose views of what's right politically are always about what's expedient for them, for their country, and for anybody else that they are connected to. So this gives us a great moral lesson, this was alluded to before as well, a great opportunity to talk about the ethical issues that are involved with how we think about history. I'm a strong advocate for land claims of Native Americans in the US and many other groups around the world, comfort women victimized by Japan, for instance, and many other groups. Armenians have a claim like those other groups, but what's really important is despite more than 100 years of denial, we should remember denial started when the genocide started, even before. Müge Göçek is a well-known Turkish scholar of the Armenian genocide, has actually argued that denial started before the Armenian genocide. Despite that, it is still possible today to do something. And I won't get into all the harms that were done by the genocide, I listed a few here, but it is very important to understand that when we talk about reparations today, just like in my own country, when we talk about reparations for Native Americans, we're not talking about an abstract issue. We're not talking about somebody looking back 200 years ago and saying, wow, somebody took my land, I'm very upset about it. And other people looking, well, that happened 200 years ago, why are you still upset about it? What we're talking about are the conditions under which these groups have to live today. In the United States, on some reservations, the average life expectancy is decades shorter than the average across the United States. In real terms of how long people live, the impact of this past is felt today in a very real way. People's lives are directly affected. Yes, Armenians have done very well in some circles in the world. People have amassed at least enough money to be comfortable and secure, in some cases more than that. Learning how to use tools effectively can help us, and you in particular in Ontario, I have my own work to do in the US. We're facing a similar kind of approach in Massachusetts. We try to update our genocide curriculum framework. You can really help them through study of the Armenian genocide in the context of a broader study of genocide and human rights in general, become the kind of engaged citizens that you not only need for Canada, you want for Canada. Why is it that every year on April 24th, Armenians all over the world get together to commemorate this tragic event? We get together because we will never let go a crime against humanity unpunished. We get together to tell the perpetrators that they cannot annihilate our nation. We are the sons and daughters of those orphans who survived their massacres and will never forgive them for what they did. We get together to demand justice. We get together to prove that we will never, never, never rest until the Turkish government recognizes the horrific crime and retribution is paid to our nation. New Democrats continue to stand in solidarity with the Armenian community in remembrance of this dark moment in history. We recognize the many sacrifices that led to the creation of an independent Armenia and the tragedy that has touched the lives of many Armenian Canadians and members of the Armenian diaspora worldwide. I will tell you that a knowledge of the history of the Armenian people and the Armenian genocide was not part of my education. But I had the privilege of living and working in one of the most diverse cities in the world. And the 60,000 Armenian Canadians are such an important part of Canada's history, that the history of the Armenian people in Canada is our history. And so the history of the genocide of the Armenian people is part of Canada's history. On this day, we join Armenian communities in Canada and around the world to honor the memory of the victims of the Armenian genocide, a dark chapter in human history which must never be forgotten. And although more than a century has passed, the memory of those who unjustly lost their lives and suffered reminds us that we must never
respond to hatred or violence with indifference. I've had the honor and privilege of serving as the chair of the Canada-Armenia Friendship Group for over 8 years in Ottawa, a great honor for me. I had also the honor to travel to Yerevan on 2 different occasions and to personally visit the memorial there and the museum and to consider again how inhumane humans could treat other humans. On the solemn occasion, we remember those who perished and those who were tragically separated from their families and loved ones in remembering, and we acknowledge the horror of this dark period in our history and reflect on the cost of hatred and the price of intolerance, and our strengthens us to build a better world. There are next steps to be taken. And granted, they are hard next steps to take, invoking the Genocide Convention and proceeding to the next steps and proceeding with approaches to the UN. I know that in my community, where we have home base of the Armenian National Committee of Toronto, there are people that can give you wise counsel on how to proceed with these things from their years. And what better way to educate future generations than to take the actions that you can take right now? You know, those who would deny the genocide of the First World War cannot explain, and I've said it before, they cannot explain the existence of the Georgetown boys in Ontario 100 years ago. They just can't explain it. Well, who would send their kids 5,000 kilometers away if they didn't have any uncles or aunts or grandparents or older sisters or older brothers to take care of them? As Bill Blair said so well, this is, as a result, not just part of world history, not just part of Armenian history, but because of the presence of so many of you here in Toronto and elsewhere across Canada in this wonderful, generous, contributing Armenian community. It's a part of our own history, and it's a part of humanity's history, and that's why this day is the most important day when we come to this community and to this community center. We can set an example to the rest of the world, and by setting an example to the rest of the world, we will do something to stop these kinds of things from ever happening again. And I think the fact that you're here today, the fact that all the activities take place among people young and old in this community is evidence of the fact that it is playing an important role in making a better world for us, but also making a better city for us right here in the city of Toronto. And so I hope that if we continue to do that together, continue to come here, not just on a day in April, but that we remind ourselves through education and through just really thinking about these acts that have happened in the past, it will help us to have a brighter future going forward. And I'll just, before asking Shelley to say a few words, I'll conclude by saying Zohrun Hishadaga Unma Mena. Hear us from heaven, your dwelling place, through the intercession of your victorious heavenly hosts, and especially by the prayers of the canonized martyrs of the Armenian genocide. Ապրիլ 23-ին Հոմի Բաբայան մանկաբարձի Կոլոլյան նախագահարանի եւ Լապոյան երկրորդական վարժարանի աշակերտները եւ ուսուցիչները Արավոդյան աղոթքի եւ քայլերքները մեկնարկել է յետք իրենց հարկանքի դուրքը մատուցեցին 1.5 միլիոն նահատակներու հիշադակին եւ մեխակներ զետեղեցին հուշարձանին արչեւ։
ինչպես նախորդ տարիները այս տարի եւս միասին հավաքված ենք, որբեսի հիշենք մեր նահատակները, մեր մեծ հայրերը եւ մեծ մայրերը, մեր մեծ հայրերը, մեծ մայրերը, որոնք 104 տարիներ առաջ նահատակվեցան, որբեսի մենք կարենանք հայ մնալ, որբեսի մենք կարենանք քրիստոնյա մնալ։ Եվ ամեն տարի մենք կհիշենք իրենց, որոնք 4 տարիներ առաջ եկեղեցին թասեց որպես սուրբեր։ Մեզի համար այդ նահատակները, ծեր ասկագանները, ծեր նախահայրերը սուրբեր են մեզի համար։ Եվ երբ աղոթենք այս առավոտ, աղոթենք, որբեսի մեր 1.5 միլիոն նահատակները միշտ լան մեզի հետ եւ միշտ բահենք իրենց մեզի հետ։ Իսկ նույն օրը գեսօրը ետք ապրիլ 23-ին Հոմի Լափոյանի երկրորդական վարժարանի 11-րդ դասարանի աշակերտները ներկայացուցին հadouk հայդակիրմը հայոց ցեղասպանության 104-ամյակի առիթով։ Ցեղասպանության հիմնական կազմակերպիչներն են երիտասարդ թուրքերու միություն եւ հարաշիմություն գուսակցության գլխավոր առաջնորդները Թալիաթ Էմբեր եւ Ջեմալ, ինչպես նաեւ հadouk կազմակերպության ղեկավար Բեհայեդին Շակիր։ Օսմանյան կայսրութերներ բնակախտած եւ մեծ եղերն վերաբրած հայերը հարաճացուցած են սփյուռքին մեծ մասը։ Հայերու ցեղասպանությունը ամենեն ավելի ուսումնասիրվածը գ համարվի բադմակրության մեջ ողջագեզեն հոլոկոստին ետք։ Նոյ նահաբետ աստվածադես, ածուներիդ վեհ այքեբան, մանուկներիդ ու գույսերիդ, արյան հնցան իմ Հայաստան։ Մեծասկանչ ու արտարախոս, կողին լեզվով ներկված, լուսավորչի լույս գանտեղով, երկինքներդ լուսերանկված, անջարելի ու թարերի տանջանքներով հոգիացած, հրաշապար ու հարությամբ, նորամանուկ իմ Հայաստան։ Հայրս կացեր են Օսմանյան ավազակ պետության բոլոր սարսափները, բայց այն ինչ կատարվեցավ առաջին աշխարհամարտի ժամանակ, աննախընթաց երևույթ էր ոչ միայն հայ ժողովրդի, այլ ամբողջ մարդկության պատմության մեջ։ Երիտ թուրքերը դավայելով Սուլտան Համիդին 1909 քարնան կազմակերպեցին Ադանայի վիլայեթի 30,000 հայերու գոդրածը, ապա շատ կարճ ժամանակի մեջ ամենայն մանրամասներով մշակեցին հայոց ցեղասպանության անմարդկային ծրագիրը։ Ու գրագ արա հայոց հրթեհի գարմիր փոցերից, են խաղաղ ու բաղ երկնքի ծոցում վարեցին օրից, Մասիսն ու Արան, Սիփանն ու Արմանց, Նեմրութ, Թանթուրեկ, հայոց աշխարհքի մեծ գերոնները վարեցի մեկ-մեկ։ Թուրքի յատաղանի զոհերը դարձան Սիամանթո, Ռուփեն Սևագ, Դանիել Վարուժան, Գրիգոր Զոհրաբ։ Սիամանթո, եւ թուն սա մակրափայլ թերթերուտ վրա, ցեղին ցավը եւ ցեղին ուժը փանաստեղծ է։ Աբակաս ցերուններուն եւ մեր անցյալին դխրությանի նվեր։ Ես որ մնեմ, ըմփոսմը, մնաս փարյավ, գորուսյալներս փննելու գերթամ։ Քու երկերից երկ մդուր ինձ, երկմը, ես երկելով գուզեմ մերնիլ։ Համայն աշխարհում այդ քանի երգիր Արարատ ունի, իսկ ով էլ որ չասի,
Աստվածաշունչը իր մաքաղաթե թեմքը թեմ գարնի ու գասի գարթա այդ քանի երգիր Արարատ ունի իսկ Արարատը թեյեկ վարդապետ ու մի խենթանա Սրինքներ սուլում, տեսիլներ էր գախում, լազորում, բադորուդվում էր բադանքն ավազի, և ավազի դագից ելնում էր ծպում, մի խարդյաշ մանգան քանքուր մի ալիք։ Ախ, քնանք ֆորցի, քել կարա, ուշ է։ Մերիգ, ախ մերիգ, ոտիգս է ցավում, այս ճամփան ավազ, այս ճամփան փուշ է, ու ձարավ եմ ես, ձարավ եմ, ձարավ։ Հայ ազգի մազապուր զավակները սփռվեցան աշխարհով մեկ, ապաստան գտան Եվրոպայի, Միջին Արևելքի եւ Ամերիկայի զանազան երկրներուն մեջ, բայց անոնք իրենց սրտերի մեջ միշտ պահեցին երկրի կարոտը եւ օրմհոն վերադառնալու իրենց հույսը։ Սպիդակ հակած մի փարագ աղջիկ, եւ պրադիթաժան գամուրջի վրա, եւ լուսնգայի անուրջի վրա սուրբ էր երգում, սուրբը սարսուր, սուրբը ոգի, սուրբը լույսը անմահ մորմոքի, սուրբը գարոդ ու վերին թախից, սուրբը հյուսված գիրագնալույսից ու մթնշաղից։ Սուրբ էր երգում, լսում եփրադը լրած, ու հետո ասես ինչ որ բան հիշում, ու հայերեն էր եփրադը խշում, սուրբ էր երգում, ու դիեզերքում լրություն էր խոր, ու սուրբի մեջ իմ հայրենիքն էր ծոլում հերավոր։ Ինչպես խեղդենք խև խրովկը սասնադան, ինչպես մարենք այսքան գարոդ, վարկ ու գիրք, այսքան երազ, ինչպես թաղենք կենիդագ, իմալ գեղնի, իմալ չերթանք մրերգիր։ Թե աշխարհում արդարություն գա վերուստ, ու թե թաշնեն Աստված երգիր ու երգինք, պիտի փլվի ամեն բատնեշ, ամեն սուդ, պիտի երթանք մեր երգիր։ Ժամանակակից Թուրքիան համառորեն գորանա իր մեծ ոճիրը, ցեղասպանության անհերքելի իրականությունը։ Սակայն հայոց ցեղասպանությունը ջանցած են շատ պետություններ եւ միջազգային գազམ་ագերբություններ։ Հովանավորությամբ հայկաթուղիգե Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիի եւ նախացենությամբ վաստակավոր թերասանուհի եւ փեմացրիչ Սիրարփի Աջեմյանի վերջին օրոր քրական քեղարվեստական սերնարկ նվիրված եղերափախտ մտավորական բժիշկ փանաստեղծ եւ քեղանագարիչ Ռուփեն Սևագին։ Վաղը գիրագի մայիս 5-ին կեսօրեյետ ժամը 1:30 Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ հայկաթուղիգե եկեղեցվո մեջ։ Մուտքը ազատ հրավիրված է Թորոնտո հայությունը։ Կազմակերպությամբ համասկայնի կլացոր մասնաճյուղի քրական հանձնախումբին արդասանական մրցույթ, վաղը գիրագի մայիս 5-ին հետմիջօրեի ժամը 2-ին հայգետրոնի սրահին մեջ, կքաջալերվի 5-12 հասարաններու մասնակցությունը, արսանակրության կամ փանաստեղծություններու ցանկի համար կխնդրվի թիմել Վարակ Բաբյանին կամ Արեն Մնացականյանին։ Համասկայնի արշիլ գորքի ցուցասրահը կներկայացնե հայրենի արվեստագետներու գործեր Ռոմեո Ավակյան, Ալեք Ալեկյան, Հայկ Թորոսյան, Մոսո եւ Լևոն Թոքմակյան։ Փացումը տեղի ունեցավ հինգշաբթի մայիս 2-ին եւ կշարունակվի այսօր շաբաթ մայիս 4 ժամը 12:02 եւ վաղը գիրագի մայիս 5 ժամը 11:02 համասկայնի Հարություն Մանուկյան քրատարանին մեջ։ Կազմակերպությամբ Հոմի Թորոնտոյի Ռուբինա մասնաճյուղի ընկերային ծառայության քրասենյակին Թասախոսական երեգո Life Insurance պիտի ներկայացնե Ժանետ Համբարյան, Sun Life-ի խորհրդական եւ լիազորակիր Power of Attorney եւ Ժարանք պիտի ներկայացնե Ռոբերտ Ադուրյան Փաստապան։ Հինգշաբթի մայիս 16-ին հայգետրոնի սրահին մեջ հրավիրված է Թորոնտո հայությունը։ Քաշապատ ցարցած դեսնելու հույսով կփակենք մեր այսօրվա հայտակիրը։ Ձեր զանուցումներուն կամ նվիրատվության համար գրնակ թիմել հետևյալ եջնամակի հասցեին։ Ցտեսություն։